Hello, welcome to the session number 34, which deals with the nursing care of patient with the cerebral vascular accident or CVA or stroke. This condition is very common in our society because of so many patients who have undergone this CVA or stroke, and I think most of us have been nursed or we've seen the patient who have stroke or CVA, or Kiswahili wanaita nini, kiharusi. Mtu anapata nini, kiharusi. Asa tuone jinsi gani kuweza kumhudumia huyu mgonjwa ambaye amepata CVA au ana stroke au kiharusi katika lugha ya kawaida ya Kiswahili. Kabla tuendelea mbele, ni vizuri tukaona malengo yetu ambayo yatatufanya tuweze kuelewa kipindi chetu vizuri. Tunapaswa mwanzo kudefine what is cerebral vascular accident. Tutaangalia causes za CVA. Tutaweza kusema pathophysiology of CVA, kwamba jinsi gani CVA inatokea, but also tutaweza kuona dalili kuu za msingi za CVA. Alafu tutaona jinsi gani unaweza kudiagnose CVA, alafu jinsi gani unaweza kujikinga au kuprevent CVA, alafu mwisho kwa wajibu wetu sisi kama nurses tunaona jinsi gani tukamhudumia mgonjwa mwenye CVA. So hayo ndio malengo ya msingi ambayo mimi na wewe tutakuwa nayo katika kipindi hiki, tuweze kuona kama tunafanya nini, tukamilishe na tuweze kuelewa nini maana ya CVA. Tuanze na kudefine nini maana ya CVA. CVA, cerebral vascular accident or stroke, is a rapidly developing loss of brain functions due to disturbance in the blood supply to the brain. Ni kwamba mtu anapata loss of brain functions, ubongo unashindwa kufanya kazi kwa ajili ya disturbance ya supply katika brain. Tunafahamu kwamba brain ni organ, na brain kwa ni organ nayo inahitaji nini, constant and frequent blood supply. Sasa inatokea kitu kina disturb ile blood supply kwenye brain, mtu anapata nini, stroke. So this sometimes it occur due to injury kwenye brains, ambapo ile blood flow inakuwa interrupted either kwa artery kurupture au ile blood inaganda pale na kusababisha zile brain tissue zinakufa kwa sababu ya kosa nini, nutrients na oxygen. Tunafahamu kabisa kwamba kazi kuu ya blood ni kusupply nutrients na oxygen kwenye various parts of the body including nini, brain. Na brain ni organ moja hapo ambayo haiwezi kusurvive even 4 minutes without oxygen or nutrients. So CVA ni kwamba mtu anapata loss of brain functions kwa sababu ya disturbance in the blood supply nini, to the brain. Na mara nyingi brain hii anapata injury kwenye brain, ambapo inafanya interruptions ya blood supply, na brain na tissues zinakosa nini, nutrients na oxygen. Mwisho wa siku mtu anapata nini, stroke. Hiyo ndio definition ya nini, ya stroke. Sasa kuna picha hapo inakuonyesha tu mfano wa brain, alafu unaona kuna ile cerebral artery. Ile cerebral artery moja ambayo imekuwa imezungushiwa pale, ni kwamba imepata nini, plaque, imepata some mafuta, kama tulivyojifunza kwenye topic ya atherosclerosis na atherosclerosis. Ni kwamba ile artery imepata mafuta kiasi kwamba brain na blood haiwezi kwenda katika eneo la pembeni ya eneo jingine na eneo jingine, na ile eneo linakufa, linakuwa infarct, na mwisho wa siku mtu anapata nini, stroke. Causes. Wapendwa wanafunzi, causes za CVA zime classified according to types. Kuna causes mbalimbali za CVA, lakini wataalamu wameziclassify according nini, to types, kulingana na aina nini ya CVA. Hebu tuone aina ya kwanza ya CVA. Aina ya kwanza ya CVA inaitwa nini, ischemic stroke. Ischemic stroke inatokeaje? Ni kwamba panakuwa na nini, na restriction blood supply kwenye tissue, kwamba ile eneo la brain halipati blood supply. Sasa inasababishwa na nini ischemic stroke? Ischemic stroke inasababishwa na nini, na thrombus or embolus that block blood flow to the brain. Thrombus or embolus ambayo ina block nini, blood flow to the brain. What is the thrombus? Thrombus is a blood clot that form in a vessel and remains there. Ni damu ambayo imeganda katika blood vessel na inakaa pale. Kisha kaa pale ni kwamba ita obstruct, hakuna blood supply kwenye eneo la mbele, eneo la nyuma, na mwisho wa siku eneo husika linakosa nini, blood supply, linakosa nutrients na oxygen.
Embolism. What is the embolus or embolism? Embolism ni clot ambayo ina travel from the site where it formed to another location in the body. Inawezekana damu imeganda katika miguu, ikatravel ikapita mpaka nini katika heart au katika brain, ikaloji pale na ikasababisha nini restriction ya blood nini supply. So aina ya kwanza ya stroke inaitwa ischemic strokes, ambapo kwa nini pana restriction in blood supply kwenye tissue na inasababishwa na nini na thrombus or embolus ambayo ina block blood flow to the nini to the brain. As a result, blood brain inakosa nutrients, inakosa oxygen na vitu vingine ambavyo vinafanya nini iweze kusurvive. Hiyo ndio aina ya kwanza stroke inaitwa nini ischemic stroke, restriction in blood supply due to thrombus or embolus. Aina ya pili ya stroke inaitwa hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke, kama tunafahamu maana hemorrhage ni kuvuja kwa damu. So this can be caused by uncontrolled high blood pressure or head injury or aneurysms. Mtu ana blood pressure ambayo controlled, hajatibiwa au tumii dawa, mwisho wa siku zile blood vessels zinaweza zika rupture na mtu akapata nini stroke, au akapata head injury, amepanda pikipiki, amepanda gari au ameanguka, anapata nini stroke, au anaweza kapata nini aneurysm. Aneurysm maana yake nini? Ni enlargement of an artery ambayo ina cause nini weakness in the artery wall. Ile artery ina enlarge, kisha enlarge inapata weakness fulani, ina burst, mtu anapata nini stroke. So high blood pressure or BP is the most common cause of cerebral nini hemorrhage, kwa sababu ina cause zile small arteries za kwenye brain na nini zina burst. Na zikisha burst zile arteries ni kwamba brain inakosa nini, inakosa blood supply na ina cause nini pressure katika brain na mwisho wa siku tunapata nini stroke. Kwa maana ya kwanza ni ischemic stroke ambapo kunakuwa deprivation of blood supply to the area of the brain, na ya pili hemorrhagic stroke ambapo nini zile blood vessels na nini zina burst na tunapata nini stroke. Sasa tumeona zile types mbili, ischemic na hemorrhagic. Pathophysiology ni sawa kama ambavyo tulivyoona, ni kwamba panakuwa na disturbance ya blood supply kwenye brain ambayo inasababisha ile eneo husika linashindwa kufanya kazi. Inawezekana mtu akashindwa kumove au kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akashindwa kuformulate speech au akashindwa kuona upande mmoja. Lakini sasa mind you ni kwamba ile disturbance ikitokea upande wa kulia, mtu atapata problem upande wa kushoto. Ikitokea upande wa kushoto atapata disturbance upande wa kulia. Tunaongea kwamba disturbance ya blood supply katika upande wa kushoto wa kulia wa brain, madhara yake yataonekana upande wa kushoto wa brain. Kwa hiyo zile kazi zinazofanywa upande wa kushoto wa brain zitakuwa affected. Akipata disturbance upande wa kushoto wa brain, madhara yake yataonekana upande wa kulia wa brain. Zile kazi ambazo zinafanya kazi upande wa kulia wa brain zitakuwa nini disturbed. Hapa so signs symptoms of CVA. Mgonjwa anaweza kapata numbness or weakness of the face, arm, leg, especially on one side of the body. It depends on the affected area in the brain, and the effective part will be to the opposite side. Kama nilivyosema kwamba effective part itakuwa nini kwenye opposite side. Akipata shida upande wa kulia itakuwa matokeo yake itakuwa upande wa kushoto. Upande wa kushoto itakuwa nini upande wa kulia. But apart from numbness or weakness of the face or arm or leg, anaweza kapata confusions or change in mental status. But also anaweza kapata trouble in speaking or understanding speech, visual disturbance, loss of balance or coordination, anashindwa kutembea au anashindwa kusimama. Also anapata nini severe headache. Hizo ndizo common signs symptoms za mgonjwa mwenye CVA: numbness or weakness of the face, arm or leg on one side of the body. It depends on the affected area in the brain, confusions, trouble in speaking, visual disturbance, loss of balance, coordination, sudden severe headache. Sasa hapa kuna picha inakuonyesha kwamba huyu mwamba amepata light cerebral accident. Matokeo yake light brain damage, atapata nini left body weakness. Na picha ya mkono wa kulia hapa, mtu amepata left cerebral accidents. Matokeo yake left brain damage, atapata nini light body nini weakness. Kwa hiyo ni vice versa. Kwa zile akipata light brain damage atapata left body weakness, akipata left brain damage atapata light body nini weaknesses. Kwa hiyo inategemea ni vitu gani ambavyo kwa nini vina control light
atapata shida kwenye right, vina control left atapata nini left. Ukiangalia hiyo picha inakuonyesha kabisa pale jinsi gani atapata hayo matatizo. Baada ya kuwa tumeona pathophysiology na sana symptoms, hasa tujikite zaidi kwenye diagnostic measure. Sasa diagnostic measure ya CVA inategemea na mahali ulipo, na is a complex one. Kicho kwanza tukafanya neurological examination kwa kuteka history kama ameanguka au kama ana high blood pressure au kama anakunywa pombe sana na kadhalika. Lakini pia unaweza kufanya CT scans, kufanya MRI, unaweza kufanya nini arteriography. So it's a complex way of diagnosing nini CVA. Preventive measure. Wapendwa wanafunzi, hapa ni eneo la msingi sana tunapotoa elimu ya afya kwa wagonjwa kuhusu kujikinga na CVA kiharusi. Sasa kuna risk factor nyingi sana ambazo unaweza kuuliza risk factors za CVA, ndio hizo nini preventive measure na nini za CVA. Kwa unaweza kuuliza what are the risk factors of CVA and what is the preventive measure of CVA. So high blood cholesterol level, mtu apunguze vyakula vyenye mafuta. Tunafahamu kwamba vyakula vyenye mafuta vinaleta nini ile mishipa itaziba kwa mafuta, utapata nini stroke. But also cigarette smoking, heavy alcohol consumptions, lack of physical activities, obesity, red meat consumptions and unhealthy diet, pamoja na drug addictions, for example cocaine, amphetamines and other drugs. So hivyo vitu ukimwambia apunguze vyakula vyenye mafuta, apunguze sigara, aache kunywa pombe, afanye mazoezi, apunguze obesity na apunguze red meat na wale vyakula vyenye afya vyenye sia njema, anaweza kujiepusha na CVA. Pamoja na mambo mengine, kwa mfano hii tunafahamu kwamba kipanda boda lazima avae nini ile kofia kichwani, akiendesha gari lazima afunge mkanda na vitu kama hivyo ambavyo vinaweza kumsaidia nini akaepuka ajali akapata nini CVA. Care of the patient with CVA. Sasa mgonjwa mwenye CVA care yake inahusisha vitu vingi sana. Huyo anahitaji nini intensive care. Kitu cha kwanza, always assess level of consciousness kwa kutumia nini Glasgow Coma Scales. Hii Glasgow Coma Scales iligunduliwa na mtu mmoja anaitwa Glasgow, ambaye kazi yake nini ni kuassess level of consciousness, kuona huyu mtu yupo katika stage ipi. Tutakuja kuona baadaye tukifanya kazi jinsi gani ya kutumia ni Glasgow Coma Scales. But also mgonjwa huyu unaweza kumwekea oxygen kama anashindwa kupumua vizuri. You have to monitor vital signs frequently. You have to ensure that the vein is patent kwa ku administer intravenous fluids. Also monitor intake and output, but also monitor the patient risk for fall. Kwa sababu tumefahamu mgonjwa wako ana loss of balance or loss of coordination, so monitor risk of fall. Again, prevent aspiration. Mgonjwa wako anaweza akawa amelose consciousness, amesinzia kitandani, anaweza kaaspirate. Kwa hiyo wakati wa kumpa chakula lazima kitanda kiwe nini kiwe elevated at least 45 degrees, ili mgonjwa afanye nini asiaspirate kile chakula kiingie njia ya hewa au yale makohozi au secretions yakaingia njia ya hewa. So hapa natakiwa nini uwe na suction machine available kwa ajili ya nini ya kuweza ku suck the secretions. But also huyu mgonjwa kwa sababu anaweza kama amepata paralysis ya mdomo, anashindwa kula chakula chake vizuri, unaweza ukainsert NGT ili nini aweze kupata feedings na sometimes kwa ajili ya kuadminister nini some medications. Lakini pia mgonjwa anapokuwa amelala kitandani, jaribu kuelevate kitanda chake at degree 30 ili kunini kuincrease venous returns, walau blood itoke katika ukichwani iende nini miguuni, lakini pia na kupunguza nini intracranial nini pressure kubwa katika nini katika brain. But also huyu mgonjwa anatakiwa apate au kumprevent na deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis is a serious condition which occur when a blood clot form in a vein located deep inside your body. Kumbuka huyu mgonjwa atakuwa yuko bedridden, amelala, afanye mazoezi, atembee. So sometimes blood inaweza clot inaweza kaform katika vein, ikatravel ikaenda katika brain tena akapata nini stroke nyingine. So sometimes wanashauri kwamba apate mazoezi mazoezi kitandani, active and passive nini exercise, na pia sometimes tunaweza tukampa nini dawa ambazo tunaweza kuziona hapa, tutaziona baadaye dawa gani ambazo zinaweza kumsaidia. But also promote nutritional status, mgonjwa apate vyakula ambavyo vina vitamins pamoja na minerals. But also huyu mgonjwa sipo kitandani, mpe catheter na umonte intake and output, na pia kama anaweza kutembea umpe nini
assistive technology, kwa mfano wheelchair au crutches na kadhalika, aweze kutoka nje, aweze kuona anga na aweze kupata nini, hewa nzuri. Sasa sometimes stroke inaweza kama imemmaliza vizuri, imemmaliza, ameshindwa kupona vizuri, lakini anahitaji kurudi katika majukumu yake ya kawaida. So rehabilitations, watu wa physiotherapist, watu wa social work na watu wa manesi wanaweza wakahusika ili kumsaidia nini, arudi katika maisha yake ya nini, ya kawaida. Kama alikuwa anafanya kazi, kufanya kazi kadiri ya kazi anayoweza kuifanya, kutumia wheelchair, kutumia nini, magongo na kadhalika. So katika hospitali kuna timu mbalimbali ya watu ambao unaweza kuwashirikisha waweze kufanya nini, hii rehabilitation. Sio wewe peke yako nurse tu, unaweza kuhusisha physiotherapist, speech and language therapist, psychologist, social work, pharmacist na watu mbalimbali ambao wanaweza kusaidia nini, kufanya rehabilitation ya huyu mgonjwa. Na mwisho kabisa, huyu mgonjwa atapewa dawa kama tulivyosema pale kwamba kumsaidia kuepusha nini, deep vein thrombosis. Anaweza kupata thrombolysis, dawa ambazo za nini, zina dissolve ile blood clotting, zina break blood clot, lakini anaweza kupata nini, aspirin ambazo zina prevent platelets nini from aggregation. Aspirin ina dilute the blood, ina prevent nini, zile chembe sana zifanye nini, zisikunjamane na kusababisha nini, loss of blood supply to other area. Na mwisho wa siku anaweza kupata nini, anticoagulants au antithrombotics kwa mgonjwa ambaye ana hemorrhage katika brain. Kwa mfano anaweza kupata nini, vitamin K ambayo ina prevent nini, hemorrhage au intracerebral nini, hemorrhage. Hiyo ndio care ya patient mwenye CVA. So CVA tumeona kwamba ni issue katika brain, mtu anashindwa kufanya kazi zake kwa ajili ya nini, brain part imekuwa affected na haipati blood supplies. Causes inategemea na nini, na types. Kuna ischemic na kuna hemorrhagic. Na preventive measures ni kutokana nini, na zile risk factor, alafu huyu mgonjwa anatakiwa hospitalized na apate nini, intensive care. That's all about cerebral vascular accident or stroke. Any questions or any comment? Hope to receive questions or comment through Google Class. Thank you very much.